Good evening, everybody. Today we are going to learn prepositions. I think you can remember even last week we discussed the basic function, the basic usage of the preposition. And today we are going to further understand the correct function, the usage of the preposition. Sometimes you have to understand certain verbs are followed by preposition. Certain verbs are followed by prepositions. And again, certain adjectives are followed by prepositions. ක්‍රියාපදයක් පිටිපස්සේ එන නිපාත තියෙනවා. ඒ වගේම නාම විශේෂණ පිටිපස්සේ එන නිපාත තියෙනවා. අද ඒ දෙක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ තැනකදී අපි නිපාත තනියම ඉගෙනගෙන තේරුමක් නැහැ. දැන් බලන්න දැන් now you can see a list of verbs, right, which are followed by a preposition. මෙතන ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක් වාට පේනවා. ඒවා පිටිපස්සෙන් නිපාතයක් නිතරම යෙදෙනවා. එතකොට නිපාත අපි ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ඒ ක්‍රියාපදයේ පිටිපස්සෙන් එන නැත්නම් ඒ ක්‍රියාපදයේ අසුරු කරන නිපාතය හඳුනා ගත යුතු වෙනවා. ඒක ව්‍යවහාරානුසාරයෙන් තමයි අපිට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඒකට නීතියක් නැහැ. මෙහෙමයි කියලා ඒකට නීතියක් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තියෙන ප්‍රශ්න මට ටෙක්ස්ට් කරන්න. එතකොට happen to. දැන් වාට ඊයේ මොකද වුනේ? ක්ලාස් එකට ආවේ නැත්තේ ඇයි? What happened to you yesterday? Why didn't you attend the class last week? What happened to you? Why didn't you attend the class? අයියෝ ක්ලාස් එකට ආවේ නැත්තේ. What happened to you? වාට මොකද වුනේ? එතකොට happen එකත් එක්ක to කියන happen කියන ක්‍රියාපදයේ පිටිපස්සේ නිතරම to එක ඒ පසුබිම තුල එදෙනවා. Some of you are not listening to me. Some of you are not listening to me. දැන් ඔයාලා සමහර අය මට අහුම්කම් දීගෙන නෙමෙයි. Right? Maybe you are doing something different. Listen කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක to එක යනවා. දැන් අපි ගත්තොත් they are listening to the radio. You have to listen to me. Right? I think you all are listening to me. නිතරම listen එකත් එක්ක to වෙනවා. ඒතොර මෙතන නිපාතේ වෙනම කඩලා අර සාම්ප්‍රදායිකව නිපාතයක් ගලවලා වෙනම තේරුම් අරන් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මෙතනට හරියන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට යෙදෙන ක්‍රියාපද පසුපස යන නිපාත එතන ඒ විදිහට අඳුන ගන්න වෙනවා. දැන් මම කියනවා මේ ෆෝන් එක වාට අයිති. මට අයිති. This phone belongs to me. This phone belongs to me. ෆෝන් එක මට අයිති. දැන් සින්දුවකුත් තියෙනවනේ. This land belongs to us. මේක phrasal verb නෙමෙයි. Phrasal verb නෙමෙයි. ඒක තමයි හතරවෙනි අදිය නිපාත සම්බන්ධ වේදෙන. ඒක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා phrasal verb. මේවා phrasal verb නෙමෙයි. මෙතන මේක අපි කතා කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ අසුරු කරන නිපාත. Right? There are certain verbs all the time. Those verbs are followed by a preposition. That's what we are discussing here today right now. Right? Then this land belongs to us. This land belongs to you. This land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. ඒ ගීතය ඇතුලේ තියෙනෙත් ඒක. මේ මහා මිහිතලේ අපිට අයිති ඔබට අයිති අපි හැමෝටම අයිති. දැන් ඒ වගේ මේ පොත වාට අයිති. This book belongs to you. මේ පොත වාට අයිති නැත්නම් මම කියනවා this book doesn't belong to you. This book doesn't belong to you. ඒ වගේම speak නැත්නම් talk. ඒ කියන ක්‍රියාපදත් එක්ක යන්නේ to. දැන් වා ෆෝන් එකේ කාට හරි කතා කර ඉන්නවනම් මම අහනවා who are you talking to? Who are you talking to? Who are you speaking to?
right? එතකොට මම මගේ යාළුවෙක්ට කතා කරා. I'm speaking to a friend of mine. I'm speaking to a friend of mine. මගේ යාළුවෙක්ට කතා කරා. I'm speaking to a relative of mine. මගේ ඥාති කෙනෙක්ට කතා කරා. I'm speaking to a cousin of mine. මගේ ඥාති සහෝදරයෙක් සහෝදරියකට කතා කරා. ඒ වගේ depend කියන එකත් එක්ක අපි on එක යදෙනවා. depend කියන ක්‍රියාපදෙත්. right? එතකොට learning is to be independent. There you should not depend on anybody else. You should not depend on even the teacher. ගුරුවරයා මතවත් යැපෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ස්වාධීන වෙන එක. Learning is to be autonomous or self-initiative. Learning is to be autonomous or self-initiative. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ස්වයංව දේවල් කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට by way of learning you cannot depend on anybody else. By way of learning you cannot depend on anybody. ඉගෙනුම තුළ ඔබට කිසිවෙකින් යැපෙන්න මට්ටමකට එන්න බෑ. Being a teacher, I can actually facilitate you, I can guide you, I can support you, I can help you, but you should not depend on me even. You should not depend on anybody else. So depend එකත් එක්ක on යනවා. දැන් එතන on කියන්නේ උඩ කියලා මේ කාගේ හරි ඇඟ උඩ ඔලු උඩ ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. අර විදිහට නිපාත ඉගෙන ගත්තොත් වරදිනවා අපිට. ඒ නිසා භාෂාවට නිතර හුරු වෙනකොට මම ඔයාලට කිව්වා පළවෙනිම දේ තමයි භාෂාවත් එක්ක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ භාෂාවට හුරු වෙන එක. If you want to learn a language, what you do have to do is to be familiar with the language. You have to get used to the language. You have to get accustomed to the language. You have to be well familiar with the language. භාෂාවත් එක්ක ගොඩක් හුරු වෙන්න. When you become familiar, you start understanding these things. Because you are used to listening to or watching a lot of English, where these phrases are correctly used. මේවා නිවැරදිව පාවිච්චි වෙච්ච තැන් පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම wait for. wait කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක for යනවා. දැන් මම අහනවා කවුරු වෙනකන්ද බලන් ඉන්නේ? Who are you waiting for? Who are you waiting for? රා කියනවා මම someone එනකන් ඉන්නේ. I'm waiting for someone. I'm waiting for someone. ඇය බස් එකක් එනකන් බලන් ඉන්නවා. She is waiting for a bus. She is waiting for a bus. ඒතර wait කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක for යනවා. දැන් එතකොට මේ වගේ තැන්වල අපි නිපාත කඩලා වෙනම අරගෙන නිපාතේ තේරුමක් හොයන්න යන්නේ නැහැ. Right? Here you cannot separate the preposition and accordingly find specific meaning to the preposition. Right? ඊට පස්සේ ask for. ඒතර ask for කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා request කරනවා කියන අර්ථයෙන්. request කරනවා කියන අර්ථයෙන්. Right? එතකොට දැන් he asked for some money. ඔහු මුදල් ටිකක් ඉල්ලුවා. The weary traveler asked for some water. වෙහෙසකර මගියා වතුර ටිකක් ඉල්ලුවා. Right? He asked me for some help. උදව්වක් ඉල්ලුවා. He asked me for some help. ඔහු මගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවා. Right? එතකොට දැන් ask for request කරනවා. ඊළඟට look කියන එක ගත්තොත් ඒකත් එක්ක මේ බලනවා යමක් දැස බලනවා කියන අර්ථයෙන් ඇට් එක එදෙනවා. I want you to look at the screen. I want you to look at the screen right now so that you can take down the important words and their correct usage.
right එතකොට දැන් ඊට පස්සේ look at the whiteboard. Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? දැන් තියෙන ප්‍රශ්න ටික නෝට් කරගෙන අපි එකපාර සාකච්ඡා කරමු. මොකද දැන් මයික්ස් ටික අන්මියුට් කරොත් අපිට ඔක්කොම මෙතන ජෑම් වෙන්න පුළුවන්. අර we can we get stray noises and it may badly affect the recording. right එතකොට දැන් why are you looking at me? ඊට පස්සේ look කියන එකත් එක්ක for දෙනවා. but you can text right, then I can't hear you. මම හිතන්නේ ඔය මේ ෆෝන් එකේ හරි මේකේ හරි මේ පෙන්눔 කරනවනේ ඇහෙන්නේ නැත්නම් මම හිතන්නේ පෙන්눔 කරනවා අර මේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් වගේ. එතන ටච් කරන්න දෙපාරක්. I can't hear you කියන එතකොට රේණුකා නැත්නම් සිග්නල් ප්‍රශ්නයක්. එක්කෝ මේ වොලියුම් එක අඩු කරලා දාගෙන ඉදී. right, please turn up the volume. Please turn up the volume. volume එක වැඩි කරන්න. You may have turned it down. right මොකද ගොඩක් ඒ කීප දෙනෙක්ට තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. right okay. තමන්ගේ කියන්නේ you have to check your device because I think majority can hear me. so look කියන එකත් එක්ක for දුනහම look for කියන්නේ බලා කියාගන්න. right දැන් මම කියනවා you have to look for කියන්නේ සොයනවා. look for කියන්නේ සොයනවා. what are you looking for? මොකද්ද හොයන්නේ? who are you looking for? ඔයා කාවද හොයන්නේ? right එතකොට yes, it may be a device or connection issue. yes, yeah. එතකොට ඔයා මොකද්ද හොයන්නේ? what are you looking for? I am looking for my key. who are you looking for? I am looking for someone. කාවද හොයන්නේ? someone. එතකොට look සොයනවා කියන අර්ථයෙන් look කියන එකත් එක්ක පොය. දැන් ඒක ඒවා ඒ දෙක නම් ඒ look for කියන එක නම් phrasal verb එකක් හැටියටත් යදෙනවා. right එතකොට here you should understand there are certain prepositions all the time. right those verbs are followed by a preposition. here we have to understand the relevant preposition that follows the verb. මෙතන ඒ ක්‍රියාපදයේ පස්සෙන් යන නිපාතය අඳුන ගැනීමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට you should not look for the meaning of the preposition separately. නිපාතය වෙනම හොයන්න යන්න නැතුව මේක එකට අරගන්න මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට look after කියන්නේ බලා කියා ගන්න. right you have to look after your parents because they looked after you when you were very young. when you were too small, your parents looked after you. They look after you very carefully. so when they get old, you too have to look them after. so shout කියන්නේ ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න. shout. right එතකොට නිකන් හිතන්න if somebody is on the other side of the road, right if you speak very softly, the individual cannot listen to you. you have to shout to him. right so you can say that he was on the other side of the road, so I shouted to him. තමන් කෑ ගහලා කතා කරා, හයියෙන් කතා කරා. shout to කියන්නේ හයියෙන් කතා කරනවා.
I also have to shout to you sometimes because a lot of some say that they cannot hear. You shout to again highen kata, right? So you speak very loudly, right? If somebody is not very close to you and you want to talk to him, you have to speak loudly. You have to shout to him. You do have to shout to him. What අනිවාර්යෙන් හයියෙන් කතා කරන්න තිබෙනවා. හැබැයි shout at කියලා කියන්නේ බනිනවා. ඒකට නිපාතේ මාරු වුණාම the same verb is followed by different prepositions with a different meaning in a different setting. වෙනස් වෙනස් සන්දර්භයන් පරිසරයන් තුල එකම ක්‍රියාපදයේ වෙනත් නිපාත පිටිපස්සට ලං කර ගන්නවා වෙනත් අර්ථවලින්. එතකොට මේ පසුබිමට අදාළව ඒ ඉදිච්ච නිපාතයේ පසුබිමත් එක්ක අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා. shout at. දැන් අපි උදාහරණයක් අරගෙන කිව්වොත් මම පරක් වුණා නිසා අම්මා කෑ ගැහුවා. My mother shouted at me for being late. My mother shouted at me for being late. මම ගෙදර එන්න පරක් වෙච්චාන්ද අම්මා සද්දයක් දැම්මා. කෑ ගැහුවා. දෝස් මුරයක් තිබ්බා. දෙසන්න ගත්තා. right එතකොට shout at, right එතකොට shout at කියන්නේ බයින. The teacher shouted at me as I didn't do the homework. මට කෑ ගැහුවා. එතකොට throw to, throw at. throw එකත් එක්ක toත් යනවා, at කියන එකත් යනවා. හැබැයි වෙනත් අර්ථවල. He threw the ball to me. ඔහු මට බෝලේ throw කරා. He threw the ball to me. මට අල්ල ගන්න පුළුවන් විදියට දැම්මා. He threw the pen to me. ඔහු මට පෑන throw කරා. විසික් කළා ඒව අල්ලගන්න. එතකොට throw at කියලා කියන්නේ දමල ගහනවා. අල්ල ගන්න නෙමෙයි මේ යමකින් දමල ගහනවා. The teacher threw the book at me. පොතෙන් දමල ගැහුවා. right එතකොට සමහර වෙලාවට කරුණාව ගැන පාඩමක් උගන්වද්දී අහගෙන හිටියේ නැත්නම් පොතෙන් දමල ගහනවා. හැබැයි උගන්වන්නේ කරුණාව මෛත්‍රී. එහෙම වගේ වෙලාවලුත් තියෙනවා. throw at. එතකොට they threw a lot of stones at us. ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩක් ගල් ගැහුවා. Some foolish individuals throw stones at the train. ඊට පස්සේ think of. think කියන එකත් එක්ක off වෙනවා. I'm thinking of going out. I'm thinking of going out. thinking about දාන්නත් පුළුවන්. What are you thinking about? thinking about or thinking of. එතකොට බලන්න ඔන්න නිපාත ඉගෙන ගන්න දෙවෙනි ක්‍රමයක්. තවත් ක්‍රමයක්. එතකොට තනියෙන් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ නිපාත වෙනම අරගෙන තේරුමක් අරගෙන පාඩම් කරන එක ඒක නොකල යුතු වැරදි වැඩක්. පොඩි ළමයෙක්ටවත් ගැන්විය යුතු නැහැ. එතකොට ළමයට මේ වගේ ග්‍රැමර් උගන්වන්න බෑ. නමුත් ඒ ළමයාගේ අත්දැකීමට භාජනය වෙන මේවැනි phrases දීලා එයාට ලැන්ග්වේජ් එක හුරු කරවන්න පුළුවන්. පොඩි වාක්‍ය පොඩි ළමයට මේ වගේ ඒවා නිවැරදිව පාවිච්චි කරලා දීලා පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒ නිවැරදි ඒවා හුරු කරලා තියන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියලා දෙන්නේ නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මායට ග්‍රැමර් උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට උගන්වන්න ඕනේ ග්‍රැමර් එක එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට භාජනය වෙන සරල වාක්‍යවල යොදලා එයාට හුරු කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒක in detail යන්න බෑ ඒක ගැන දැන්. මට ළමයින්ට උගන්වන ක්‍රමවේද වෙනස්. ඩික්ටේෂන් දෙන එක වචන පාඩම් කරන එක ඒක සම්පූර්ණ නොකළ යුතු වැරදි වැඩක්. දැන් මේක අහලා ඔය යන පන්තිවල ප්‍රශ්න හදාගන්න එපා. ඉතින් මේ ඒක තමන් අකමැති නම් අතර වෙන එකයි තියෙන්නේ.
මම කියන්නේ ඒක වැරදි කියලා වාග් විද්‍යාත්මකව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ඒ ලින්ග්විස්ටික් ඇප්‍රෝච් එකක් නෙමෙයි. ඉතාලම ළමයින්ට බොහොම කෙලිදොලෙන් ආදරෙන් ගොඩක් වේගෙන් මතක හිටින විදිහට ළමයි ආස හිතෙන විදිහට උගන්වන ස්පෙලිංස් වචන තේරුම් යෙදුම් උගන්වන බොහොම ලස්සන ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඒකට ඒ ළමයි මේ ගෙදර ඉන්නෙත් නැතුව පන්ති යනවා ඒ ටික කරන්න ගත්තා. දැන් ඩික්ටේෂන් දෙනවා ගියාම ළමයි නිකන් අර මේ බල්ලෝනාවන් යනවා වගේ වෙයි. ඊට පස්සේ දැන් තව බලන්න decide කියන එකත් එක ගත්තාම decide to right decide to මෙතන agree දාන්න ඕනේ නැහැ මොකක් හරි decide එකත් එක්ක to යනවා right එතකොට he decided to agree to lend some money he decided to agree to lend some money right එතකොට learn to drive I learned to drive in a week I learned to drive in a week right some teachers fail to attract the attention of the children some teachers fail to attract the attention of the children සමහර ගුරුවරුන්ට බෑ ළමයින්ගේ මේ ආකර්ෂණය අවධානය දිනා ගන්න. promise to right එතකොට I don't promise to you did you promise to them ඔබ ඔවුන්ට පොරොන්දු වුණාද did you promise to them pretend කියන්නේ අඟවන එතකොට she pretended to be angry කේන්ති විදිහට ඇඟෙව්වා she pretended to be angry he pretended that he didn't steal the money he pretended that he didn't steal the money ඔව් මුදල් සොරකම් නොකළ විදිහට බොරුවට ඇඟෙව්වා right එතකොට tendency කියන එක adjective එක noun එකක් හැටියටත් තියෙනවා මෙතන ඒක කමන්නේ මෙතන අරගෙන තියෙනවා tendency now there is big tendency to use the internet right ඊළඟ ක්‍රමය තමයි දැන් මේ right there are certain adjectives all the time they are followed by a preposition මාරලාවට නාම විශේෂණක් තියෙනවා එයාගේ පස්සෙත් නිපාතයක් යනවා ඒත් අපිට ඒක එතන නිපාත ගලවලා තේරුමක් දාලා එතන ඉගෙන ගන්නත් බෑ ඒක ගලවලා වෙන නිපාත දාන්නත් බෑ ඒ අර්ථ වලින් ඒවා අපි එතන ඒ විදියට හුරු වෙන්න එතකොට here you can see a list of adjectives which are followed by a preposition right එතකොට here you have to understand or use the preposition along with the adjective without separating or here you cannot look for a meaning separately aware of එතකොට ඔබ මේ රටේ දැන් පවතින තත්ත්වයක දැන් වාටත් එක එක පොඩි පොඩි වාක්‍ය මේව දිහා බලන් හදන්න පුළුවන් afraid of right එතකොට මම රැට ඇවිදින්න යන්න බයයි I am afraid of walking at night I am afraid of walking at night right එතකොට සමහර කාන්තාවෝ කැරපොත්තන්ට බයයි some women are afraid of cockroaches I am afraid of dogs yes correct some women are afraid of cockroaches සමහර මේ කාන්තාවන් මේ කැරපොත්තන්ට බයයි husband බය නැහැ කැරපොත්තන්ට බයයි aware of
දැනුවත් කියන්නේ. එතකොට ඔබ මේ රටේ මේ වෙලාවේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත්ද? Are you aware of the present situation of the country? Are you aware of the present situation of the country? වා මගේ තත්ත්වය ගැන දැනුවත්වද ඉන්නේ? මම ඉන්න තත්ත්වය ගැන. Are you aware of my situation? Are you aware of my situation? දැන් ඔයාලටත් එක එක වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. දැන් මාත් එක්ක. right? ඔය ලියන්න පුළුවන්. I am aware of the news. I am aware of the news. ප්‍රවෘත්තිය ගැන මම දැනුවත්. අපි ඒගොල්ලෝ ගැන එච්චර දන්නේ නැහැ. We are not very much aware of them. We are not very much aware of them. much කියන එක uncountable වල යෙදෙන්නේ. ඒ වගේම නැත යන අර්ථයක තමයි සුලභ වෙන්නේ. වගේම capable of හැකියාවක් තියනවා නම් අපි කියනවා capable of. Are you capable of speaking Tamil? Are you capable of speaking Tamil? ඔයාලට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන්ද? හැක්ද? Capable of. right? එතකොට දැන් අපි ඒ වගේ තව එකක් තියෙනවා competent in. right? යම් කිසි ප්‍රවීණත්වයක් නිපුණතාවයක් දක්වනවා නම් අපි කියනවා you are competent in computing. You are competent in computing. ඔබ පරිගණක වලට විශේෂ නිපුණතාවයක් දක්වනවා. Competent in. You are capable of using the computer. Are you capable of using the internet? Sure of. මම හරියටම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. I'm not sure of that. I'm not certain of. I'm not certain of it. I'm not sure of it. මට ඒක එච්චර sure නැහැ. Yes, he is capable of this work. I am capable of. I'm capable of playing music. I am capable of playing music. I'm capable of playing the flute. I'm capable of playing the flute. It means I can play the flute. I can play the flute. මට බටනලා play කරන්න පුළුවන්. Tired of කියන්නේ එපා වෙලා වෙහෙස කරයි. I'm tired of reading. මට කියවලා පාඩම් මේ පොත් බලලා එපා වෙලායි. right? එතකොට we are tired of watching TV all the time. I'm sure of him. Correct. I'm sure of it. Correct. right? එතකොට we are tired of watching these stuffs on TV. We are tired of watching these stuffs on TV. TV එකේ මේ කෙහෙල් මල් බලලා එපා වෙලා තින්නේ අපි. We are tired of watching these stuffs on TV. Stuffs on TV. Is it safe to be here? මෙතන ඉන්න එක ආරක්ෂිතයිද? Is it safe to be here? right? You also can text, right? I'm sure of me, right? We are tired of political promises. Yes. Safe. Is it safe to be here? මෙතන ඉන්න එක ආරක්ෂිතයිද? right? එතකොට it is not safe to drive without putting on the seat belt. It is not safe to drive without putting on the seat belt. There are seat belt එක තද කරගන්න. Put up your seat belt. Put up your seat belt. නැත්නම් buckle up කියන්න පුළුවන්. In conversational English, American type, you can say buckle up. එතකොට seat belt මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒක auto understood. කාර් එකේ ඉන්නකොට if somebody
is not wearing the seat belt, you can say buckle up, buckle up. Silly off. එතකොට ඒ වගේ මෝඩයි කියන එක. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන එක නම් හරි මෝඩයි. It is silly of you to ask such questions. It is silly of you to ask such questions. Right? It is silly of you to ask such questions. It is unfair of her to criticize me. It is unfair of her to criticize me. We are pleased to offer you an increment of 10,000 rupees, 10,000. Right? We, the management, are pleased to offer you or award you an increment of rupees 10,000 for your better performance. ඒ වගේම දැන් මෙතන good, polite, friendly, kind, cruel ඒවත් එක්ක to කියන එක එදෙනවා. Right? එතකොට parents are good to their children. She is very polite to customers. The shopkeeper is very polite to their customers. Right? එතකොට you can be friendly to them. You can be friendly to them. ඔවුන් සමග මිත්‍රශීලී වෙන්න. And you should be kind to children. You should be kind to children. You shouldn't be cruel to children. I'm tired of studies. I'm safe to climb. I'm safe to climb. You can say the ladder is safe to climb. The ladder is safe to climb. It is pleased to inform you that. It is pleased to inform කියන එක ඉඩියකුරක් එන්නේ. We are pleased to inform. To දාලා ED දාන්න බෑ එතන. It is, we are pleased to inform you that. Yes, right. And don't be cruel to animals. Yeah, good. ඒක වෙන කතාවක්. Good, then good at. වාට හරි මතක් කරේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක්. Good at කියන එක, right? Good at දාන්න බෑ, in දාන්න බෑ good එකත් එක්ක. අන්න ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. දැන් good එකත් එක්ක to දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ යමකට දක්ෂ නම් good at. හරි? ඒ වගේම අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න bad අදාළ ඒවා අහන්න වෙනේම අහන්න එපා. දැන් මෙතන නිපාත වලට අදාළ වෙන lesson වලට යන්න වෙනවා. You can ask any question, right, regarding prepositions, as it is the lesson that we've been discussing. Good at, bad at. යමකට දක්ෂ නම් අපි කියනවා දැන් ඔහු ගණන් වලට දක්ෂයි. He is good at maths. But he is actually bad at science. He is bad at handwriting. Good at, bad at. In දාන්න එතෙන්ට ඉන්න එක වැරදි. Good to කියන්න පුළුවන් අර යම කෙනෙක්ට හොඳ වෙනවා කියන්නේ. Right? එතකොට parents are good to their children. ළමයින්ට හොඳයි දෙමව්පියෝ. He is keen at art. Keen at art කියන්න බෑ. Keen on. Right? Keen on. He is keen. අන්න වගේ ඒව අහන්න හරි ඒක වැදගත් අහපු එක. He is keen at art කියන්නේ he is keen on. He is keen on art. She is good at me කියන්නේ she is good to me. She is good to me. Good at දාන්නේ යමකට හොඳයි කියන්නේ දක්ෂයි කියන්නේ. She is good to me. She is nice to me. She is good at science. She is good at sports. Right. I'm keen on learning English. Right. It's correct. Keen at දාන්නේ. අන්න ඒක තමයි දැන්. දැන් ඒ වගේ මේවා අපි මේ ව්‍යවහාරයත් එක්ක තමයි අල්ලගන්නේ. ඒකට අපිට රූල් එකක් වාට point out කරන්න බෑ. දැන් ඔයා මේ අහපු ටික එනවා. මෙතන interested in. Again here you can see a list of adjectives, right, with their
with the associated prepositions. Right here you can see a list of adjectives with the prepositions associated. අසුරු කරන නිපාතත් එක්ක දැන් මෙතන දැන් මේ නිපාතත් එක්ක එයාගේ නිපාතේ පිටිපස්සෙන් යන්නේ sorry මේ ඒ adjective එක පිටිපස්සෙන් යන්නේ මේ නිපාතේ. දැන් උතන නිපාතේ කඩලා නිපාතේට තේරුමක් in කියන්නේ ඇතුලේ on කියන්නේ උඩ off කියන්නේ අයිතිය එහෙම ගන්න නැහැ මෙතන. මෙතන කොහෙත් එහෙම ගන්න නැහැ අපි කලින් කතා කරපු තැන. Right, interested in. You can say that I'm interested in politics, or you are not interested in politics. Politics is a dirty game in our country. So a lot of people are not really interested in politics. Are you interested in music? Keen on. Our teacher is very much keen on grammar. Our teacher is very much keen on grammar. අපේ ගුරුවරයා ලොකු උනන්දුවක් දක්වනවා ව්‍යාකරණය. Keen on, interested in, disappointed with. Are you disappointed with the match yesterday? Right, you can say that yesterday, you just imagine that you went to see a match or watch a match. Right? But the game was not up to the level that you expected. Then what would you say? We were really disappointed with the match. When you say that we were really disappointed with the match, you mean the match was not up to the standard level or enjoyable level that you expected. And nice too. Right? එතකොට she is very nice to me. ඇය මට බොහොම හොඳයි. හොඳ මට්ටමින් සලකනවා. It is very nice of you to help me at that very difficult moment. It's very nice of you to help me at that very difficult, very tough moment. They are nice to us. She is nice to me. You have to be nice to people. If you run a business, you have to be very nice to people. Otherwise, you cannot make any progress. You cannot promote the business. Nice of කියන්නේ it's really nice of you to help me. It's really nice of you to help me at that time. ඇත්තම වාගේ ඇත්තම හොඳ දෙයක් මට ඒ වෙලාව උදව් කරා. Sorry too. Right? So I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that your grandmother passed away last week. I'm really sorry to hear that your grandmother passed away. I'm sorry to hear that you were not able to pass the exam. I'm sorry to hear that you lost the purse. I'm sorry to hear that you lost your wallet. Angry with, sorry for. Sorry to hear. Sorry for. Right? I'm sorry for shouting last night. ඊයේ කෑ ගැහුවට අයියෙන් කෑ ගැහුවට මට සමා වෙන්න. Right? I'm very sorry for shouting last night. I'm very sorry for shouting at you. What are those keywords? Angry with, angry about. තෝට ඒ දෙක නිපාත දෙක යනවා අදහස් දෙකකින්. I'm not angry with you, I'm angry with the computer. I'm not angry with you, I'm angry with my shoe. මට මේ සපත්තුවත් එක්ක මල පැනලා ඉන්න තද වෙලා ඉන්න. ඒවත් එක්ක කේන්ති යන්නේ. Oh, I'm surprised to see you here. මම මෙහෙ හම්බෙච්ච එක නම් පුදුමයි.
We are surprised to see you here. I'm agree with you, correct. I'm sorry to hear that you are in a big trouble, right? Correct. Kind of you. It's very kind of you to help me, right? We are really disappointed with the match. The match. Right. Delighted. It was delighted to get your letter. I'm actually delighted to get your letter. I'm delighted. ගොඩක් සතුටු වෙනවා ආගේ ලියුම ලැබුවා. They were delighted to get their certificates. Fed up with, bored with. Are you fed up with the lesson? Are you bored with the lesson? Sometimes maybe you feel fed up with the weather conditions these days. Shouting at you. I'm sorry for shouting at you. බැන්නට නම් එතන වෙන්න ඕනේ I'm sorry for shouting at you. නිකන් හයියෙන් කෑ ගැහුවාට disturb වුණා නම් එතන ගහන්නේ I'm sorry for shouting last night. ඒතර මොකුත් නෑ. I'm sorry for shouting. කෑ ගහලා ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න උන්න මං කෑ ගහලා ඉවරයි. I'm delighted to දාලා ඊ අතීතෙන් තියන්න බෑ. I'm delighted to receive your invitation. I'm delighted to receive VD නේ. D අකුරනේ. වගේම different from. Right? එතකොට it is different from the original. This letter is very different from the original. Her voice is similar to her mother. Her voice is similar to her mother. Engaged. She is engaged to a businessman. She is married to a businessman. Engaged වෙලා ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෙක් බැඳලා ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඒතර marry engaged to married to. ඒතකොට married with දානවා she is married with 2 children. එයා බැඳලා ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඒතර වෙන අර්ථයක්. She is married with 2 children. She is married to a foreigner. Famous for. Right? What is your area famous for? What is Sri Lanka famous for? Lanka ප්‍රසිද්ධ මොකද? Right? You are responsible for what you do. ඔබ කරන දෙයට ඔබ වග කියන්න. You are responsible for what you do. All right. This is what we have to discuss today. Right? If you have any question, you can ask me. Now we can discuss. You can unmute your mic. You want to ask questions? You can unmute your mic. ප්‍රශ්න අහනවා විතරක් unmute කරන්න නැත්නම් නිකන් තියන්න. කීන් ඔන් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? Huh? කීන් ඔන් KEEN Keen on.